Barkanku da sake ziyartar wannan channel namu. Kamar yadda muka faɗa a darasinmu na baya, za mu riƙa kasa darasinmu kashi uku. Kashi na farko akwai beginner, kashi na biyu akwai intermediate, sannan kashi na ƙarshe su ne advanced learners. Darasinmu na yau zai yi mana magana wasu daga cikin vocabularies wanda suke da alaƙa da family relationship, wato waɗanda kuke da dangantaka da su a familinku. Wannan lesson zai zama to kenan na beginners ne. Amma kuma idan ka kalle shi har ƙarshe zai taimake ka a matsayinka na intermediate kai kanka ma. Darasin za mu yi shi daki-daki, wannan shine daki na farko. Wannan duka vocabularies da muka kawo yana magana ne akan waɗanda muke da alaƙa da su a family mu, wato zuriyar mu kenan. Bari mu shiga cikin lesson kai tsaye. Na farko a family akwai parent. Idan muka ce parent shine ko kuma ita ce uwa ko uba, parent. To a ƙarƙashin parent me parent yake nufi? Yace whom I am the child, wanda ni ne ɗansu ko kuma wanda ni ne ɗan shi ko ɗanta. Wannan shine parent. A ƙarƙashin parent parent ya kasu kashi biyu, akwai father akwai mother, akwai baba sannan kuma mother akwai mama. Father shi ma akwai wasu nau'o'i wanda ake kiransu da turanci bayan father kenan. Akwai daddy, za ka iya ce wa babanka daddy. Akwai dad, za ka iya ce mai dad. Akwai kuma papa, za ka iya ce wa babanka papa. Ita ma mother, mama kenan, ana kiranta da hanyoyi daban-daban. Akwai mommy, akwai mom, akwai mama, akwai ma. Duk wanda ka kira yana nufin mamarka kenan. Sai ɓangare na biyu shine sibling. Wato idan muka ce sibling muna nufin ɗan uwa shaƙiƙi. Ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shine sibling naka. Sai ce we have the same father and mother. Muna da baba da mama iri ɗaya. Wanda kuke da baba ɗaya mama ɗaya da shi ko da ita shine sibling naka, wato shaƙiƙinka. Ga shi nan a su kuma sun kasu kashi biyu. Akwai brother wanda namiji ne. Akwai kuma sister wanda mace ce. Za ka iya ce mishi bro maimakon brother, za ka iya ce mai bro. Sister ma za ka iya ce mata sis maimakon sister, ko kuma kowanne daga cikinsu ka kira sunan shi. Wannan na biyu kenan. Na uku akwai sibling of my parent. Sibling of my parent wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da iyayena. Shi kuma da wani suna zan kira shi, ko kuma in mace ce da wani suna zan kira ta. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da babana ko kuma da mamata, da wani suna zan kira shi. Na farko akwai uncle, wato kawu, ƙanin mamarka ko yayan mamarka, ko ƙanin babanka ko yayan babanka, za ka ce mai uncle. Sai kuma auntie, ita ma auntie ƙanwar mamarka ko yayar mamarka, ko kuma yayar babanka ko ƙanwar babanka, za ka ce mata auntie. Ita ma akwai hanyoyi daban-daban. Akwai aunt, ita ma aunt, sannan kuma akwai auntie. Shi ma dai duk hanya biyu ne, za ka iya rubuta shi da wannan ty, za kuma ka iya rubuta shi da tie. Duka wato an yarda da su a ɓangaren rubutun turanci. Sai na hudu grandparent. Idan muka ce grandparent muna nufin kaka. Kakan nan zai iya zamantowa na ɓangaren mamarka ne ko kuma na ɓangaren babanka ne, ko kuma namiji ne ko mace ne. In muka ce grandparent wato muna nufin kaka ne kawai, ba mu ce kaka namiji ko mace ba. So sai ce parent of my parent, iyayen iyayena, ko kuma baban babana ko mamar mamata, ko kuma baban mamata ko mamar babana, kawai grandparent kenan. Su ma sun kasu kashi biyu. Akwai grandfather. Grandfather wanda shine kakanka namiji. Akwai kuma grandmother wadda ita ce kakarka mace. Shi ma grandfather za ka yi kiran shi da suna grandpa. Shi ma kaka da English an yadda za ka ce mai grandpa. Ko kuma kakarka mace sai ka ce mata grandma, kaka mace kenan. Shi ma wannan za ka iya faɗa babu damuwa. Sai na biyar child of my uncle or aunt. Ɗan kawuna ko kuma ɗan innata. Shi kuma da wani suna zan kira shi cousin. Cousin naka shine ɗan innarka ko kuma ɗan
kawunka ko kuma 'yar innarka ko 'yar kawunka, mace ko namiji zaka kira shi da wannan sunan ne, cousin. Babu bambanci, sai dai ka ce cousin brother ko kuma cousin sister in kana so ka bambance kenan, amma sunansu na jami'i shine cousin. Sai na 6 spouse. Shi kuma spouse yana nufin wanda nake aure. Idan namiji ne kai, spouse ɗinka ita ce matarka. Idan kuma mace ce ke, spouse ɗinki shine mijinki. Sai ce me? Relative to whom I am married. Wanda nake auren shi ko kuma wacce nake aurenta. Shi ma ya kasu kashi biyu. Akwai husband wato miji kenan, sannan akwai wife wato mata kenan. Sai na 7 child, ɗa ko ya. In muka ce child muna nufin ɗa ko kuma ya, namiji ko mace kenan. Me shi kuma child yake nufi? Relative of whom I am the parent. Wanda ni ne mahaifin shi. In mace ce kuma ni ne mahaifiyarta, shine child. Shi ma gashi nan sun kasu kashi biyu child din. Akwai son wanda namiji ne, sannan kuma akwai daughter wanda mace ce. Sai na ƙarshe child of my sibling. ɗan uwana ko ɗan ‘yar uwata wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da su. Shi kuma da wani suna zan kira shi in namiji ne? Zan ce mishi nephew. ɗan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi, ko kuma ɗan ‘yar uwata wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da ita. Namiji zaka ce mishi nephew, mace zaka ce mata niece. So wannan shine ƙarshen darasinmu na vocabulary lesson 1. Mu bambanta, wannan lesson 1 ne, darasi na farko ne wannan. Za mu kawo su insha Allah daki-daki, sai kuma mu tafi kan exercise domin mu gwada mun fahimci wasu daga cikin ko ba fahimta ba. Kamar yadda muke gani, wannan shine exercise namu, wato kamar in ce class work kenan. Idan baka yi mana subscribing ba, ka danna mana subscribing, sannan ka danna alamar like. Idan har ka tabbata baka yi ba, ka taimaka ka yi mana hakan. Ka yi subscribing, sannan kuma ka yi like, inda hali kuma ka yi sharing zuwa ga 'yan uwanka da abokan arziki su masu amfana. Za mu shiga cikin exercise namu kai tsaye. Instruction. It's a complete the following with the appropriate option. Ka karasar da waɗannan sentences din, wato wannan daga 1 zuwa 4 din nan, da option din da ya dace, wato da zaɓin da ya dace. Muna da zaɓi guda 4. Zaɓi na farko shine sibling. Zaɓi na biyu shine nephew. Zaɓi na uku shine niece. Zaɓi na huɗu shine cousin. So za mu ɗauki kowane ɗaya daga cikin waɗannan wanda mu karasar da waɗannan jimlolin, amma kuma mu sani za mu ɗauki wanda ya dace da wannan gurbin. Exercise number 1. The son of my sibling is dash. Ɗan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi, ko kuma 'yar uwata wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da ita. Ɗanta shine waye? Ka faɗa mana. Nephew. Good. ɗan uwana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi, ko kuma 'yar uwata wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da ita, shine nephew, namiji. Sai exercise number 2 yace me? My brother or sister is my dash. Ɗan uwana namiji ko kuma 'yar uwata mace wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko da ita ce me ko kuma shine me? Sibling. Good. Ɗan uwanka ko 'yar uwarka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su, su ne sibling naka, wato 'yan uwanka shagikai kenan. Sai tambaya ta 3. The daughter of my sibling is, 'yar ɗan uwana ko kuma 'yar uwata mace kenan, ita ce waye? Niece. Good. Niece. Niece. 'Yar uwarka mace ko 'yar ɗan uwanka namiji, ita ce me? Niece. Namiji nephew, mace niece. Sai tambaya ta 4 ta ƙarshe ita ce me? The child of my uncle or auntie is,
ɗan kawuna ko kuma ɗan innata shine waye? Cousin. Good. Wannan shine ƙarshen darasinmu na ɗaya. Ka ci gaba da bibiyan darussa inda za mu riƙa kawo muku kalmomi waɗanda suke da alaƙa da familinka tun daga kan kakanni har zuwa da yadda ya sauwaka. Wannan shine darasi na ɗaya, kada mu manta akwai na biyu akwai na uku har zuwa yadda ya sauwaka. A taimaka mana subscribing da liking da kuma share. Idan akwai tambaya a mana ita a cikin comment box. Wassalamu alaikum warahmatullahi.